What's going on, you bunch of heathens? We're back instantly. I literally just stopped recording on the video of the music for the En Livstid Krig. Again, I'm sure I'm fucking butchering it. But jumping straight into the Sabaton history because I wanted to learn more about it. Hope you guys enjoy it. Let's jump in. Jag heter Indy Nidell. Och det här är Jocke från Sabaton och detta är Sabaton History. Jajamän. Wonder if they're gonna do it all. 30-åriga kriget var ett av de största krigen i världshistorien som kostade miljoner liv. Och vår låt Livstid i krig är inte bara på ett annat språk utan det är också en helt annan personlig vinkling. Vi har redan gjort det här på engelska så nu kör vi på svenska. Oh, so they have one from both sides of the conflict, I guess. I think. These are some epic paintings. Från det 16:e seklet fram till mitten av 1700-talet levde svenska kungens folk mer eller mindre en Okay, so they're doing this all in Swedish. Dope. Det var en kamp som började med att säkra kronans land. I'm going to assume it's Swedish. Do not crucify me if I get the language wrong. I'm sorry if I do. Like English and Swedish. So yes, I'm gonna go with Swedish. That's why I keep saying it. Do not crucify me if I'm wrong though. Det sig till erövringskrig och intervention i kontinentala händelser. Och om du råkade vara en invånare i kronländerna eller blev indragen i de svenska krigen var det troligt att du föddes i krig, levde med krig och dog i krig. Krigen började redan med Gustav Vasa och befrielsekriget från danska kronan som slutade 1523 med konungariket Sveriges självständighet och grundande. I having to read the subtitles, I'm getting kind of distracted. And why does it like usually I'm sorry, if someone speaks another language, like my sister sometimes speaks Spanish, or she did at least, and it'd be like, oh, okay, yeah. It doesn't exactly sound the same. You know, but they sound the same but slightly different. Like could be a different person, you know, something like that. Indy just sounds like Indy. It doesn't matter. He sounds the exact same. Men kriget var inte slut med det. Det var inte but he sounds like he's speaking Elvish. Skulle kunna motstå press från grannländerna eller från interna tvister. Trots att Vasaätten höll kronan i relativt fast hand var det oenighet under adeln och inom dynastin själv. En internal strife. Var frågan om religion. Den protestantiska reformationen som började i Tyskland nåddes. Religion's one of those big things that always started wars back in the day. It was wars were usually fought. It was land and God. What are the big three that wars used to be fought? That wars are fought over. It's I swear I've heard this before. It's land, women, and I think the women one's mainly talking about Hela Troy. Land, women, and religion are like some of the big three. I Norden och Sverige blev officiellt lutherskt. Så blev till exempel Sigismund kung av både Polen och Sverige med stöd av sin farbror hertig Karl, senare kung Karl den nionde. Sigismunds försök att bevara den polsk-svenska personalunionen misslyckades i stor del på grund av mer och mer svårighet att balansera hans personliga katolicism och den svenska kronans officiella religion. Okay, so he tried to unite Sweden and Poland. It didn't work because he was Catholic, but the official religion of the Swedish crown was Protestant. Klyftan inom ätten blev allt djupare och hårdare med oro i Sverige och rykten om polsk och katolsk infiltration av landet. Paranoia i riket ledde till brutala och blodiga förräderiprocesser mot människor som var misstänkta att tjäna den polska kungen.
som enligt Gustav Adolf låter regera sig av den djävulspartiet jesuiter. Resultatet var ett konstant tillstånd av mer eller mindre latent krig. Ett latent krigstillstånd som snart skulle bli till aktiv strid. Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort. Min tid där hemma känns nu alldeles för kort. Med den andra defenestrationen i Prag 1618 bröt krig ut mellan katoliker och protestanter på kontinenten. Till att börja med höll sig svenska kronan ur kriget och fokuserade på modernisering. Okay, so they wanted to stay, they originally stayed out of it, trying to modernize. Och institutioner såsom hovrätter grundades eller byggdes ut. Kyrkan fick nya och inflytelserika biskoper, som Johannes Rudbeckius, som ökade koncentrationen på kyrkans läror. Okay. They had new, what's the word? Influential bishops who were pushing the church doctrine. Bakom allt detta var kungens man Axel Oxenstierna, som hade mycket. He was the king's man who, Axel was the king's man who, som landets rikskansler. Fast Lord Chancellor of Sweden, who pushed for the, I'm assuming the church involvement. Det var inte bara de civila institutioner som reformerades. Sen 1500-talet så fanns det en rejäl ansträngning för ett mer effektivt krigsväsen. Okay, so it wasn't just civilian life that was being modernized. They were trying to modernize the military as well. Att Sverige skulle ha en permanent militär, inte bara en spontan stridskraft för varje fälttåg. Kärnan var värvade trupper av både inhemska och utländska. Okay, so they wanted a standing army instead of a mercenary army that was consisting of foreign mercenaries. Soldater, men samtidigt skapades en form av allmän värnplikt i hela riket. Med compulsory hade kung Gustav II Adolf military service sett till att hela folket skulle snart bli direkt inblandat i varje krig eller fälttåg som kronan förde. Systemet var framgångsrikt i att skapa en mäktig stridskraft, men förde snabbt till motstånd från folket. Enskilda trupper var ofta fyllda med män från samma trakt. God, that's young. 15 års ålder upp I till mean, it was the 1500s. Yeah, it makes sense. Stora förluster för ett förband kunde resultera i förödande effekter för deras gemensamma hemtrakt i fosterlandet. Which again we saw in World War I. Särskilt förvånande var lokala upprorsrörelser inte ovanliga under hela 1620. I mean, yeah. He's saying that, unsurprising, there were frequent local rebellions in the 1620s when Gustavus II started to want to intervene on the continent. Not a surprise that people they didn't want to go fight in these wars. And with service being compulsory, they had to. So yeah, they're gonna fucking fight it. And not a big surprise there. 20-talet, medan Gustav Adolf förberedde interventionen i kriget på kontinenten. Redan 1621 för kungen sin här till Livland, Sveriges egendom på den östra sidan av Östersjön i Baltikum. Regionen står under hot från det polsk-litauiska samväldet. Förlängt såg kungen och Oxenstierna det som ett hot direkt mot svenska kronlandet. En risk som inte var acceptabel för Gustav Adolf. Så trots att konflikten hade nått ett stillestånd tog kungen sin armé av bönder över Östersjön för att säkra kronans länder med våld. Okay, so another country was starting to mobilize. They were getting a little too close to their territories. They felt threatened, so he took his army over there to secure it by force. Samtidigt på kontinenten var katolikerna segerrika med protestanterna desperata att Sverige ingriper. Catholics were victorious. The Protestant church was pressuring Sweden to intervene. Men kungen vägrade. But the king refused, at least to begin. Hade försökt just det i 1626 med katastrofal utgång. Istället
satsar kungen på sina egna krig. Denmark tried, Så ett nytt but failed, so anfall the mot king polska Preussen, tried to keep medan on his den katolska ligan marscherar allt närmare mot Östersjön. He Mellan wanted to, 1626 so the king wanted to keep his focus on his own wars, like attacking Polish Lithuania. och 29 krigar Sverige vidare med den polsk-litauiska ärkefienden. Fronten mellan de två krigen kommer allt närmare och blir otydligare, särskilt när den tysk-romerska kejsaren yttrar sitt intresse att sätta en flotta i Östersjön med kejserliga trupper på Jylland och Sorry, I'm having a hard time keeping up with this. Sorry. Fronts between the two wars grew closer and fuzzier, especially. Oh, Holy Roman Emperor indicated he was going to put a fleet in the Baltic Sea in support of Poland. Okay. Med kejserliga trupper på Jylland och direktbistånd till Polen. Som Gustav Adolf skrev till Oxenstierna år 1628 att så är sakerna så vittkomna att alla de krigen ute i Europa föres är blandade ut i varannan och vårdne till Okay, so yeah, he said all the wars in Europe are converging into one. It's going to be one massive fucking war. God, these paintings are something else. Just gotta say that. År 1630 ansluter sig svenska kronan till det nu 12 år gamla kriget. Swedes joined in 1630. Som den 30-åriga kriget. 30-year war. Sveriges erövringar längs Östersjöns kust hade bidragit till en högre status för Sverige bland de europeiska makterna. Fast det hade inte varit billigt. Återigen är det folket som betalar med sina liv. Svenska kronländerna, som inkluderar Finland, hade förlorat 40 000 män. Inte en liten summa för ett land som har knappt 1 miljon invånare. Men det var inte bara... So they lost to secure Finland, I think is what he's saying. They lost 40,000 men, which is a pretty big number considering they only had a population of about 1 million. Död som drabbade folket på grund av kriget. Wasn't just death Trots inflicted. att Sverige hade vunnit rätten att kamma in tullarna från preussiska hamnar för 6 år, så hade kriget varit mycket påfrestande på nationen. So despite the fact that they won port customs in Russia for 6 years, the war drained the coffers, so taxes raised on poor households. Med skattetrycket högst på de fattiga. Samma grupp som nu såg sina söner och fäder Sons and fathers slaughtered. Länder. Men som ofta inte såg någon annan utväg för familjen än... Oh! They saw no other choice than to take their families with them to war. That is some insane shit, if that's what you have to lead to. That's where your life's leading to where you have to take your family with you to war, is insane. Att dra ut i kriget tillsammans med hustru och barn i släpptåg som en del av Herrens tross. Ett lidande som inte skulle sluta på många, många år, trots de finansiella svårigheterna. Med pengar och stöd från nederländska handelsmän som Louis de Geer, med ett intresse att stödja den protestantiska kampen, var Gustav II av Dutch merchants helped support the war for the Protestants. nu beredd att gå in i det stora kriget. And now Sweden was able to Sveriges järn join. och koppartillgångar och de Geer och andra stöd kan kungen nu bygga upp en ny svensk vapenindustri. Så blir svenska soldater och utländska knektar utrustade med svenska vapen, så att striden kan gå vidare utan inköp från utlandet. Because Sweden had the domestic arms trade now, thanks to Gear, they were able to continue on without need for foreign arms. Sommaren 1630 landar svenska trupper på ön Usedom vid Pommerns kust. Men trots nytt stöd fortsätter fälttåget att blöda folket och rikets finanser. Yes, wars are expensive, and despite all the new support for it,
they're still bleeding money. God, this is weird. I'm an American learning about Swedish history. God, I love the internet. Lösningen är en allians med Frankrike, trots religiösa olikheter. Så att kungen kan vara säker på att fortsätta krig från och med januari 16. Okay, so because he was losing money and to continue the war, he decided to he got an alliance with France despite their religious differences. 1931. Och det är en framgång, i alla fall på fältet. And he was successful on the battlefield, but not necessarily... Slag efter slag, manöver efter manöver. Gustav Adolf behärskar snart hela Brandenburg, trots hårt motstånd från katolikerna under befäl av den berömde Johan Tilly. När Sverige kommer till kriget har Tilly varit framgångsrik mot protestanterna här i flera år. Det var han som krossade den Okay, so Tilly crushed the Danish army. Den protestantiska staden Magdeburg. När kejsaren ger ett nytt ultimatum mot Sachsens kurfurste får svenska kungen en ny allierad. Och folket fortsatte att dras in i mer och mer krig. Men nu blir den nyorganiserade svenska staten... He gave a ultimatum to the king of Saxony. Saxony joined him. He pulled more and more people were being pulled into the war. Ordentligt prövat för den första gången. And they're not properly tested until now. God, trying to keep up with this is insane. Trying to make sure I keep all the context during all... God damn. This is a lot harder than I thought it'd be. I thought, oh, I'd have no issue keeping up with this. No, I'm actually... It's kind of getting a bit hard on this. This is an interesting one. Tillys styrkor närmar sig Sachsen, där den svenska armén om ungefär 23 000 man tillsammans med den saxiska armén på 17 000 väntar på de 30... Okay, so Catholic army was 30,000 strong. They had, and then Sweden with the Saxon army had about 7,000. Wait, right? Or is that? No, about a 10,000 man lead in men. Tillsammans med den saxiska armén på 17 000 väntar på de 30 000 soldaterna i den katolska ligans här. Trots numerisk underläge, and Sweden's army was better equipped. Rustade, med mer artilleri och mer erfarenhet. Then artillery and better experience than the Protestants. 1631 kommer sammandrabbningen vid Breitenfeld i närheten av Leipzig. Rätt överraskande lyckas den svensk-saxiska herren besegra katolikerna. De svenska härförarna har introducerat en ny stridskonst, utvecklad under åren i krig mot Polen. Det är en kombination av snabbare manöver som fokuserar på att kombinera angrepp av infanteri, kavalleri och musketörer med direkt okay, they implemented new tactics that they've developed over the years of the war. Det är ett tidigt exempel av blixtkrig och det väcker uppstånd över hela Europa. Segern erbjuder svenskarna ny kraft, både politiskt och militärt. Legosoldater strömmar nu till den svenska sidan, knäckta inte bara från kontinenten. Den skotska officeren Robert Monroe skriver senare att en sån herre ville jag gärna återtjäna, men en sån herre... With Sweden's victory, many people started flocking to Sweden's side, including a Scottish general, or I think he said general, Robert Monroe, and he would go on to say, such a general I'd gladly serve, but such a general I shall hardly see again. Skall jag knappast återfå se. Seger efter seger. And they won victory after victory. Om lejonet från Norden. Under vintern 1631 och 32 håller Gustav Adolf hov i Frankfurt och Mainz. På våren 1632 tågar han mot södra Tyskland och i maj tågar han in i München. Vad tänkte han göra? Skapa ett protestant... He marched on Munich. Like, what was his fucking plan? Statsförbund i Tyskland? Blir kejsare själv?
Ingen vet säkert. No one really knew what he was going to do, Allt like what his plan was. Både Östersjön och stora delar av Tyskland ligger nu under hans häl. He had the Baltic Men det är Sea inte and nog. large parts of Germany under För his. It folket wasn't går enough. krig och död bara vidare. Never enough. He's gluttonous. He never had enough. And war and death just continued, and it's not going to end up well for him. Tid har runnit ut. Vem bryr sig då? Vi kämpar på. Får en soldat ett värdigt slut This is a hard one to keep track of. försvinna bort och aldrig vakna. I think this is the hardest I've ever worked at understanding a history. För generationer av undersåtar till svenska kronan. När Gustav Adolf faller vid slaget vid Lützen den 6 november 1632 har Sverige redan varit i krig sedan Kalmarkriget 1611 till 13 och Ingermansländska kriget 1610 till 17. Soldiers, many with their families, have been in the field for år utan att veta. They've been in war since like 1610. Many of them with their families. They've been at war for going on 20-ish years, about 20 years. De ska överhuvudtaget återvända hem. The king died and they don't know if it's over. God. Det är inte över. I can't imagine being at war and on the move constantly, never knowing if you can actually go home or if there's even going to be a home for you to, like specifically a home, an actual home for you to go back to. Like 20 years, if you had a son, a child, like say a son at the very beginning of the war, he grew up and probably learned to fight and then proceeded to fight with you. Your family probably started their own families with you while you were out at war. That is insane. Har ingen nöd på fiender. Redan and yeah, no, the Swedish crown, and he's saying the Swedish crown doesn't suffer lack of enemies. They wouldn't. They've been at war for 20 years. They've been beating a lot of people. That's going to build up resentment. 1912 hade Oxenstierna påpekat att alla våra grannar är våra fiender. Men när kungen stupar är nationens framtid ännu osäkrare. Medan folket hoppas på bättre tider oroar sig de regerande att Gustav Adolf inte kan ersättas med en ny historisk fält. Okay, yeah, of course. The common people want a better life. They're like, shit, can we finally go home now? Can this stop? Can we finally be done with this? But then the nobles who aren't fighting are just like, oh no, can we replace him with another warlord such as him? Herre, hans dotter, drottning Kristina. God, I'm only 14 minutes into this. This is such a hard one. Är bara 6 år gammal. Fast kungen var inte bara. Okay, so his daughter was only Han hade 6. skapat en modern stat som kan producera byråkrater och officerare som tar över när kronan fattas. Trots att rikets inblandning i kriget minskar, går det vidare. Okay, but with his modernization, he created a government that could run itself without the crown. Okay. En ny generation av svenska militärer och politiker som Lennart Torstensson och Johan In Sweden's involvement in the war. Sverige genom ett europeiskt Involvement, so even with the death and all that, Sweden's involvement in the war started to draw back a bit, but these two new leaders proceeded to lead Sweden through the war. God, for another 16 years is insane. som varar ytterligare 16 år till den västfaliska freden år 1648. Men till och med då är krigen inte över för svenska kronans män, kvinnor. But the wars weren't over for the men, women and children. Har nu etablerat sig som europeisk stormakt och landets militarisering fortsätter fram till året 1718. I mer än 100 år är krig normen och freden. God, 100 years. That is generations go out to war with few returning home. That is insane. For 100 years, it's just constant war. Ovanlig.
I say that as an American when we haven't been involved in some conflict for like only 3 years in general within our entire nation's history. Honor rycker ut i krig med få som kommer tillbaka hem. Regent efter regent fortsätter expansionskrigen, interventionskrigen och fälttågen. Kristinas efterträdare, Karl X Gustav, annekterar Skåne, Blekinge, Halland och mer. Hans son Karl XI blandar sig in i det fransk-nederländska kriget och bygger ut det svenska hären igen. Endast. But the leaders just keep intervening on behalf keeps intervening in wars. När hans son, krigarkungen Karl XII, faller i strid den 30 november 1718 kommer det svenska folket inte behöva uppleva en livstid i krig. So it took till his son died for them to finally stop, I guess. Men Jocke, det är intressant att ni gör i princip samma skivan på engelska och på svenska. Ja, men den här låten är ju faktiskt den som skiljer sig mest. Det är ju inte samma låt. Det är ju samma låt men ändå inte. Historien är ju väldigt mycket... It's the same song but yet it isn't. The story has a more personal, like, yeah, that's dope. Medan den engelska versionen som vi har, täckt på engelska. The English version is more a zoomed out view of the conflict, whereas I'm assuming the Swedish one is a more personal look into the conflict of the people. Ska man säga utzoomad bild av konflikten, så det här är mer en personlig resa och en soldats erfarenheter. Men det är intressant att ha musikaliskt samma låt, men om samma grejen, men olika sidor av samma grej. Ja, och det var ett nödvändigt ont. Vi försökte hålla på hela skivan att det var så lika som möjligt. Självklart så blir det ju inga ordagranna översättningar. Det skulle bara låta konstigt och dumt. Yeah, it would. You have to localize it pretty much. That's what localizers do. You can't do a direct one-to-one translation. That's like, look at anime for example. You can't do an exact translation of Japanese to English because it wouldn't sound right. They have different ways of structuring their sentences so it wouldn't look right to you. So what you have to do, you have to localize it so that way it sounds more natural for whatever language you're putting it into. Här. Både jag och Per fick inte till det på samma sätt. Så vi insåg att nej, vi får skriva två helt. Oh, and they couldn't really find the way to localize it correctly, so they wrote two different sets of lyrics for it. That's dope. Texter. Och inte jobba som att försöka berätta samma story på två olika språk, utan vi får berätta två olika stories här. Och det spelar ingen roll att man tror att man är duktig på engelska. Svenska är ens modersmål, så att det går så mycket lättare både att skriva texter och framförallt att sjunga dem. Yeah, that would make sense. It's your first language. It's your primary language. Är den här lite viktigare som krigshistoriker? På grund av det är grejen, han undrar om kriget. The nameless soldier is reflecting on it. Han undrar om kriget. Varför gör han det? Kommer han hem? Ska folk komma ihåg vem han är när han kommer? Det är 30 års krig. Så det it was 30 years. Jag gillar det. Den that is something that I didn't think of when I was actually listening to the song, because I didn't know this about the 30-year war or anything about what it was. So yeah, that makes a lot of sense. It's 30. I've been gone 30 years. Will anyone actually recognize me? Is a great question to have. Who will be there when I come back? Who will have left? Who will be dead? Ja, tack. Ja, det var fantastiskt kul att göra, och det var också ett sätt för oss att få en personlig touch på det. För vi går tillbaka så långt till historien. Den ordinarie soldaterna kunde inte ens läsa eller skriva. Så deras... Oh, that's a good point, because it's not even like, with them being illiterate, it's not like they could send letters or anything like that back home, like, oh, how are you, keep up. They couldn't read or anything. Story eller sida av storyn är ju inte berättad på något sätt. Allting vi hittade i alla fall var ju vad ska man säga, officers, politicians, kings, eller kungarna ville att vi skulle.
look at any kind of war back then. You don't really hear about the standard grunt foot soldier. I mean, fuck, even look back at like say the US's Revolutionary War, our war for independence. You don't really hear about much about the foot soldiers. Like, yeah, there's a few standouts that you can find, but overall, you don't hear the standard story of the foot soldier. It's always about officers and whatnot. Yeah. Ja, nobles. Ja, precis. Ja. Adeln. Ja, adel. Yeah, the nobility. Helt annorlunda tagning på det. Men på... It's a different choice, but I like it. Lite annorlunda val, men det är en väldigt känslosam låt och då ska det jävlar när man sitter med känslorna också. Men vad sa skivbolaget när ni förslog att ni skulle göra samma skivan på engelska och på svenska? Ja, jag kommer inte ihåg, men vem bryr sig vad skivbolaget tycker? Ja, Based. skivbolaget. Ja. Whoops. Didn't mean to do that. I accidentally turned down my microphone. That's based. Yes. He goes, so, what'd the company think when they found out you were doing two different songs? I don't remember, and who cares about the company? Based. That's based. Vi bryr oss om vad våra fans tycker, inte vad vårt skivbolag tycker. Ja, jag förstår det. Men släpptes de samtidigt? Yeah, we care about the fans. Who cares what the record thinks? That's so based. I love him for that. Samma dag? Samma dag. Du kunde komma men vi hade ju ingen aning om att den svenska versionen skulle bli så populär som det var. När vi pratade om det här, det började med att låten, ja det pratade vi om i Long Live the King, avsnittet. Att det var ju där refrängen skrevs på svenska och sen så, vi kanske ska göra en låt på svenska. Sen blev hela skivan på svenska. Och sen var det panik, för vi hade ju inte bokat studiotid för det här stora projektet. Så det var ju verkligen en massiv inspelning. Men att få sen... They weren't expecting to write a whole nother, it was just, hey, maybe we should do this whole song in Swedish. And then next thing they knew, they did the entire album in it. And it's like, oh shit, we don't have enough studio time. We're gonna put in some long recording sessions. Twista in det här, trodde vi att det skulle vara en kul hardcore-fan kuriosa. Att det var specialutgåvan. Att det var att den engelska utgåvan, det skulle vara the main thing. Liksom. Men den svenska, det skulle vara en kul fanbonus. Det blev ju inte riktigt så. No, it didn't. It turns out the fans... folket så blev det ju så att den engelska versionen var totalt ointressant. I mean, it's not a surprise. Honestly, I mean, look at it from their perspective. Well, look at it this way. Say an American band had made a big killing in selling in doing, releasing military history songs or just songs in general about, in, say, German. Fully American band, but almost all their songs have to do with German. They're all in German and whatnot. And then out of nowhere, but they're still really big. And then they come out and do two different versions of an album. You do one in English and one in German. The American one is a bit more... It feels more personal to you. Or personal. So yeah, people are gonna like that one a bit more. Så när vi gick ut och spelade på Sweden Rock, första gången vi spelade Carolus Rex i Sverige, då visste inte vi vad vi skulle göra, så vi spelade den på svenska. Nej, förlåt, vi spelade den på engelska. Oh, they played it in English in Sweden. They're like, oh, oh boy, we should have done that. Ja, alla ville höra den svenska versionen. Jag var där, jag ska tänka, vad fan gör de? What the hell are they doing? Why are they doing it in English? Live and learn. Ja, absolut. Men kan ni tänka göra en till skiva på båda språk igen? Ja, det hade varit kul, men det är inte intressant om det inte would have been fun, but it doesn't make sense. Det skulle kännas jättekonstigt. Yeah, I like that. I would love it'd be fun, but it doesn't make sense to see. Yeah, like he's saying, it would be fun to do. Like, it would make sense to do singing about Polish history in Swedish. It'd make more sense if they learned Polish to sing it in Polish and then English as well. Att sjunga om
polsk historia på svenska. Ja. Yeah, that makes sense. 40 to 1 på svenska. Så. Nej, why? Yeah. Det finns ingen anledning Oh, alls. 40 to 1. Men det vore kul att That besöka. right there, 40 to 1. Someone mentioned that in one of the last song I did. They mentioned I should check out that song. Det någon gång i framtiden. Om ni är någonting ni vill höra, att vi ska sjunga med på svenska, så skriv i kommentarer och sånt där. Okej, men tack för idag. Tack för idag. Vi ses nästa gången på Sabaton History. Hej! All right, everyone, here's the drill. A lot of you have been supporting us through Patreon, and I'd like to thank you all so much for that. It really helps. That's what makes this channel happen. So click on subscribe. You know the drill, basically. And I just want to say thank you all. See you soon. Holy crap. That was a fun one, but a difficult one to get through, simply because... Oh, wow. That is a 21-minute video. I've been recording for 36. That was a fun one, but a difficult one. Damn. Make sure you guys like, comment, subscribe, and until next time, take care of yourselves. See ya.